rất là nhiều người thưa anh. Cựu tổng thống cũng là ứng cử viên tổng thống hiện bây giờ là tổng thống Trump sẽ có mặt trong ngày hôm nay. Thưa tổng thống, ngọn gió nào đưa ông tới đây? Có phải vì ông yêu người Việt của chúng tôi hay không? Thank you, Vietnam. Have you ever tried Vietnamese food, sir? Who? Vietnamese food. Have you ever tried? I love Vietnamese food, but I love the people. More than the food, I like the food. But the Vietnamese community loves me and I love them. You know? Good morning, Sean Lê xin kính chào tất cả quý vị các thính giả. Hôm nay là sáng thứ hai, sáng sớm thứ hai và bây giờ là khoảng chừng 8 giờ rưỡi sáng. Và trong ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt tại Eden Center, là trung tâm thương mại của người Việt tại vùng Virginia và thủ đô Washington DC. Và Sean mời quý vị xem cuộc phóng sự này hôm nay có gì đặc biệt nhé. Bây giờ Sean chiếu một vòng cho quý vị. Quý vị thấy trong ngày hôm nay thì nguyên cái khu parking lot này đã bị block lại. Quý vị thấy không? Họ đang block lại, rào lại. Tất cả chỗ này đều được rào lại và không được ai đi ra đi vào hết. Và chúng ta có thể thấy là những mật vụ đang đứng ở đây. Chúng ta có thể thấy là rất là nhiều người nổi bật ở trong cộng đồng đang xếp hàng nơi đây. Rất nhiều. Chúng ta có thể thấy là rất là nhiều anh chị thương gia cũng như là những anh chị mà trong campaign của Đại tá Hùng Cao cũng có mặt nơi đây. Chúng ta có thể thấy đằng trước là Teletron USA, Teletron tại Eden Center. Trong khu này rất là đông đảo, rất là nhiều những cái cơ sở thương mại của người Việt chúng ta ở đây. Đây là cái đồng hồ lớn ở trung tâm Eden. Xin chào anh Uy Nguyễn, xin anh cho biết cái sự kiện sáng ngày hôm nay là gì ạ? Cảm ơn Sean Lê cũng như cảm ơn tất cả quý vị và gửi lời chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của Sean Lê TV trong ngày hôm nay. Một sự kiện rất đặc biệt, thưa quý vị, có thể nói là đánh dấu cái lần đầu tiên chúng ta sẽ có trong cái khu shopping center của người Việt Nam của chúng ta, và đông đúc người Việt Nam có một cựu tổng thống cũng là ứng cử viên tổng thống hiện bây giờ là tổng thống Trump sẽ có mặt trong ngày hôm nay để gặp gỡ tất cả đồng hương chúng ta, người Việt Nam của chúng ta trong ngày hôm nay, thưa Sean Lê. Vậy đây là cái bí mật mà hôm qua anh nói đó. Wow, sao cứ nghĩ là anh sẽ thông cáo là anh ra ứng cử cho chức vụ gì chứ? Tại vì đây là cái bí mật của bên có thể nói là bên Sở Mật vụ hả? Sở Mật vụ, là mình phải không được nói là như thế nào để ngày hôm nay chính thức quý vị thấy đây khu đã được check sẵn hết, khu này đã clear hết tất cả mọi nơi, thưa quý vị, để cho nó safety, nó an toàn, và tổng thống sẽ tới trong một vài phút nữa, thưa quý vị. Dạ, không biết là lát nữa tổng thống có ghé thăm Teletron ở đằng sau lưng không anh? Dạ, phải tùy theo cái an ninh như thế nào. Chúng ta sẽ chờ tiếp quý vị nha, sau khi dừng lại chương trình. Cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, đây là chủ của nhà hàng. Chị cho biết tên chị là gì, nhà hàng này tên gì và vì sao mà tổng thống Trump chọn nhà hàng của chị ạ? Nhà hàng của mình là địa chỉ Trường Tiền. Trường Tiền có nghĩa rằng là Hồng mang một cái gì đó rất là riêng của Huế. Hôm nay mình rất là hạnh diện và cảm thấy một cái gì đó rất là hạnh phúc khi mà được sự đón nhận của tất cả những người bạn xứ ở trên nước Mỹ, cũng giống như là tổng thống Trump chọn cái nhà hàng của mình. Xin chào chị Phong Thu, xin chị cho biết cái cảm nghĩ của chị trong cái sự kiện ngày hôm nay ạ. Xin chào Sean Lê và chào quý khán thính giả. Ngày hôm nay thật là cũng là bất ngờ khi mà tôi đến tham dự chương trình này, bởi vì là chỉ cần một cái cú gọi của anh Cang, và sau đó thì anh Hùng Cao cũng gọi, thành ra là Thu có mặt hôm nay và rất là vui khi mà gặp được anh Sean Lê ở đây và tất cả quý anh chị, những người ủng hộ Trump, ủng hộ Đảng Cộng Hòa cũng như là ủng hộ Hùng Cao trong nhiều năm qua. Cảm ơn chị. Không biết là khi mà chị nhận được cái tin là cựu tổng thống Donald Trump sẽ ghé thăm khu người Việt mình ở đây, thì cái cảm nghĩ của chị lúc đó như thế nào? Thật là bất ngờ và cũng như là rất là vui sướng và hãnh diện khi mà người Việt Nam của chúng ta đã được một vị tổng thống có một cái tiếng vang dội lớn như vậy trên cả nước và trên thế giới đến đây, thì
một điều mà tôi mơ ước không bao giờ có. Bởi vì là nhiều lần chúng ta đã có những cái dịp để gặp ông nhưng mà đều bị cản trở và trở ngại hết. Do đó ngày hôm nay mà gặp được trực tiếp ông thì đó là một cái mơ ước của rất là nhiều người thưa anh. Dạ. Nếu mà chị muốn hỏi Tổng thống Trump một câu thì chị sẽ hỏi cái gì? Tôi sẽ hỏi thưa Tổng thống, ngọn gió nào đưa ông tới đây? Có phải vì ông yêu người Việt của chúng tôi hay không? Ông quan tâm tới người Việt chúng tôi có hay không? Ông quan tâm tới đời sống của người Việt cũng như là đất nước của chúng tôi không mà ông đã đến đây? Rồi dùng vô. Phone này của ai? Phone của ai? Cầm chặt. Rồi. Dạ. Mẹ đi chụp video đi. Dạ. Somehow, I don't know what it is, you'll have to explain it, but the Vietnamese community loves me and I love them, you know? It's been very special. In Florida, we go down, we have large groups of people, always dressed perfectly with the red and the silver and I said, you're the most beautiful dressers I've ever seen. But it's a great honor to be with you, and congratulations on your success. Tremendously successful woman, right? So congratulations, and it's really an honor to be with you. Thank you. And we're going to be with this man. This is a great gentleman. I love his name, Hung Cao. I love that name. And that name alone should get you elected, right? More importantly, actually, he's tremendous. He's tremendous. He ran a great primary campaign. I endorsed him very early, and he did very well, and we think he's got a very good chance of winning for the Senate, and I really believe it. I hope your community gets out and really supports him like 100%, because you can win, definitely win. And we're looking to win the state, and I think we will win the state. We're looking at polls that are showing us with a lead in the state, which is traditionally not necessarily for Republicans, but I'm not the average Republican, and neither are you, and so please, would you like to say a few words? Xin chào quý vị, cảm ơn quý vị tới đây bữa nay. Không chỉ có hãy diện để represent người Mỹ gốc Việt. Ladies and gentlemen, thank you so much for being here. I'm so honored to represent the Vietnamese American community. Next year is the 50th anniversary of Fall Saigon, and we'll have the first Vietnamese American U.S. Senator on the anniversary. So yeah. And it's time that you had somebody. So I hope your community gets out there 100%. You have a big community here. And thank you very much. Real honor. Now I'm going to buy something. Are you going to show me something? I'm going to buy something beautiful. I don't know what it is. Thank you all very much. Appreciate it. All right. Hello, everybody. Oh, there they are. They're the important ones. They're the ones that make the food. Oh, I'll send something. Good. President Trump, will you still participate in the ABC debate? No, give up. Say it? Do you still plan to participate in the ABC debate? Well, you know, I watched this weekend, and it's the worst of all networks. George Slopadopoulos and all of the different people. And the worst. And they had this Jonathan Karl, who's a lightweight, and he was asking questions of Tom Cotton, who was fantastic, by the way. Only a total pro could have gotten through that interview. And I watched that group talk to Biden about vanilla ice cream, and then I watched the way they went after Tom Cotton, and Tom Cotton handled it like easy. But when you see the level of hatred in that room, and when you see Jonathan Karl, who's terrible, I mean, he's just terrible. He's just an average person. But they tell him what to do. And then when you look at the roundtable they had, which was Donna Brazile, wasn't she the one that gave Hillary Clinton the questions when she was at CNN, maybe? Is that right? Donna Brazile gave the questions, you know that, right? That was her. I'm looking, I said, I haven't seen her in a long time, but she's the one that gave the questions to a debate to Hillary Clinton, Crooked Hillary. And when I look at that, and I looked at, there was some other
A blonde woman. I have no idea who she was. The level of hostility was incredible. And Reince was in there, but he was literally a little bit softer than he should be, to be honest with you. But when I looked at the hostility of that, I said, why am I doing it? Let's do it with another network. I want to do it. You know, I won because of debates. Ask Biden. Anyway, but I won because of debates. I want to do debates. But she, the head of ABC, is her comrade's best friend. You know that, right? They like the husbands and the whole thing. What kind of a deal is that? I want to have a fair debate. And you know, they can ask me tough questions. I don't mind. I think I've heard them all from you. I hear them every day. But I think it's very unfair. The single worst network for unfairness, I think, worse than CNN, worse than NBC, which is really hard to believe. And CBS is probably the best of the group. Fox is the best, but of the other side. As an example, today we had a celebration of some great people, some great people who passed away, who were killed in the most embarrassing moment in the history of our country, Afghanistan. Because we had an incompetent president with incompetent people leading it, and every one of those people should have been fired. He never fires anybody. Those generals, Milley, and every one of them should have been fired. They took the military out first. If I asked, do we have any children in the room? Because if I asked a child, who should go first? They would say everything but the military. They took the military out first, and then it was a bloodbath, and it was a horrible thing. It was a horrible thing. And I just went to Arlington Cemetery, and you saw a ceremony with the parents, the sisters in one case, brothers in another case, and these are people that should have never been killed. And when you see the fact that nobody's mentioning Afghanistan, no, this is the third year. This is, I hate to even call it an anniversary because I don't like the word anniversary in this case, but this is the third year of that tragic event. And because of that event, we did so badly that Russia went in and invaded Ukraine. Israel was attacked, as you know, on October 7th. We have people don't respect us. They don't respect us anymore as a country. And where is our president? We don't even have a president. We have a fascist person running who's incompetent, and we have a president who's not even around. He went to California for a vacation because they threw him essentially out of the party. And then he came back home and I said, oh, is he going to go to the White House? No, he went to Delaware to take another vacation. And you got Russia over there with like nuclear threats. We got to have a president. We got to have a real president that's respected. So as to your question, I think it's disgraceful. And I think ABC is a disgrace. I think having Donna Brazile sitting on that panel, and she's the one that gave the answers and the questions to Hillary Clinton before a debate, I think ABC should be shut out. I'd much rather do it on NBC. I'd much rather do it on CBS, frankly. I think CBS is very unfair, but the best of the group. And certainly I'd do it on Fox. I'd even do it on CNN. I thought CNN treated us very fairly the last time. I think Jake Tapper was very fair and Dana Bash was very fair. But when I watched this interview of Tom Cotton, fortunately he's a total pro, he knows what he's doing. And then when I watched the roundtable after that, I said the hostility is crazy. So we're thinking about it, we're thinking about it. They also want to change the rules. You know, the deal was we keep the same rules. Now all of a sudden they want to make a change in the rules because she can't answer questions. Why doesn't she do a couple of question answer? Why doesn't she do something like I'm doing right now? She can't talk. We can't have another dummy as a president, okay? We cannot have a dummy. And the people from Vietnam agree with that. Because okay? Would you want the microphones muted in the debate whenever you're not speaking? We agreed to the same rules. I don't know. It doesn't matter to me. I'd rather have it probably on. But the agreement was that it would be the same as it was last time. In that case, it was muted. I didn't like it the last time, but it worked out fine. I mean, ask Biden how it worked out. It was fine. And I think it should be the same. We agreed to the same rules and same specifications. And I think that's probably what it should be. But they're trying to change it. The truth is they're trying to get out of it because she doesn't want to debate. She's not a good debater. She's not a smart person. She doesn't want to debate. But when I looked at the hostility during the weekend, you watch it. This week with George Slopadopoulous,
And the Vietnamese didn't get that one. You got it, right? If you didn't get it, I couldn't endorse it. But no, we want to have fairness. We have to bring fairness back to the country. And we have to have a president. We are the closest to World War III, I believe, that we've ever been right now, right this second. And we have a man that just took a vacation in California. He was on the beach. And he came back today. Where's he going? Delaware. Why? Another vacation. He's going for another week. That's not the Vietnamese. They're hard-working people, aren't they? All right. President Trump, how are you specifically preparing for the debate versus Harris? I'm not, really. I'm not spending a lot of time on it. I think my whole life I've been preparing for a debate. You know, you can go in and you can have all sorts of sessions. I watched Mitt Romney go in and he worked so hard. 4 weeks he locked himself into a log cabin. And then he developed lockjaw. He couldn't speak. I watched other people. I mean, you have to be real. You know, you can't cram knowledge into your head for, 30 years of knowledge in 1 week. So, there's a little debate prep, but I've always done it more or less the same way. And you have to know your subject. And I think I know my subject. I think I know it better than anybody. I created the greatest economy in history. We rebuilt the military. We had no wars other than ISIS, which I inherited, and I beat ISIS in 4 weeks. 4 weeks. We rebuilt the military, and then you see they gave away a lot of the stuff that I rebuilt. They gave billions of dollars away to Afghanistan. And in addition to the dead soldiers that we were just celebrating, I mean, great, great people, we were just celebrating them. And the press won't mention Afghanistan. Do you ever hear them mention it? They don't even talk about it. Afghanistan was tragic for many reasons. Obviously the dead, obviously the wounded, obviously giving away billions of dollars worth of equipment. But it was devastating for one other reason. Because of Afghanistan, it showed our enemies that we're incompetent. That we have an incompetent president, an incompetent vice president, and look, Putin would have never, if I were president, he would have never gone into Ukraine. When he saw that, when he saw Afghanistan, he said, this is a great time, let's go. Because it was the apple of his eye. I know him well, but I always said, Vladimir, you're not doing it. But it was the apple of his eye. When I was gone, and we had this guy that doesn't know he's alive, and when that happened, Afghanistan happened, which was so tragic and so incompetent, Putin said, these people are highly overrated. He would have never gone in. If you didn't have the Afghanistan, he would have never gone in. Okay, thank you. We're making another stop. We're going to Michigan. And next stop is Michigan. We're going to save the auto industry because we're not going to have an auto industry. They're making all electric cars. They're all going to be made in China. And we're not going to have an auto industry. So we're going to go and save the auto industry. We're going to bring back many plants. We're going to make automobile production bigger than it ever was in this country, and it'll be easy to do. And we're not going to let China build massive auto factories in Mexico, where they're building them right now. They're building massive factories in Mexico, and they think they're going to make cars in Mexico, sell them into us, and we're going to lose all our jobs. Not going to happen. These people that love Vietnam also, they're very smart people, great business people, great successful business people. When they hear that, you understand just instinctively that I'm right. Thank you all very much. I appreciate it. Thank you. How about I'll sit at a table and do them? I can do them better. Can I sit at a table? Yeah. I'll do it. But let me sit at a table. This way I can sign back. Have you ever tried Vietnamese food, sir? Who? Vietnamese food? Have you ever tried? I love Vietnamese food, but I love the people. More than the food, I like the people. Sir, please fly for us. Please fly for America. So what? Please fight for us. Fight for we're us. gonna do it. Yeah. We're gonna do it. You better believe it. Yeah. What was going through your mind when that bullet hit your ear, sir? I said that was a bullet. Yeah, that's tough. I said that sucker was moving. Very lucky. Okay, let me do that. Yeah, wait, I'll sign this one too, right? How's the food here? Good? Yeah. Very good. Outstanding. You know who that? Oh, right, when that's you it. book. You know that they go to, Hong Thong. yes. You remember me now, right?
You write for me 3 letters, right? I will remember. 10 years I wait you and see you. 10 years. 10 years? Yeah. She speaks good English. Oh, that's so good, huh? Để Book cho have you have it. Sick book you have it. để cho ông biết là I bet she's very successful. Yes. She's very aggressive. Right? Very aggressive. Very Are you two related somehow? Do you know him? You know him? I know you 10 years. More than 10 years. Ah. để cho ông làm. You know, we have a lot of Vietnamese people going to Mar-a-Lago. Do you know that? Thank you. Yeah. This one là lucky. Yeah, A this is for restaurant you. for me. That's for you. Right? You got to do it good, right? Vietnamese American people are rooting for you, sir. They are. I know they are. Vote for you, sir. I have so many. Yes. Vietnamese people. No, I have also. such support in that community. Like 100% support. Almost more than my anything. You know, you understand? Yes, sir. Okay, I get Yeah, this. my kids today. President Trump, are you considering appointing Thank RFK you. Jr. as your health secretary if you're reelected? Say it what? Từ từ anh, từ từ Considering anh. RFK Jr. as your health secretary if you're reelected? Well, we haven't talked about it, but he knows a lot about the subject, and he's really been well received by the party, I will tell you. He's a great guy, very well received by the party. Okay, $2 bill. Huh? Wow. Okay, I'll get it in one sec. quay này bằng trung bằng anh Mấy cái tiền đó là tiền trung bằng luôn mà. How tough is that language to learn? Should I learn Vietnamese? Should I learn Vietnamese? Yes, sir. At least a few words. At least a few words. We all fight for you, sir. So let me ask you, you still love your country, right? Yes. You still, no, but you still love Vietnam, right? Yes. Not the party. Not the, but you love communist your country. We just love our country, not the communist party. Yeah, no, I know. They took it, sort of But took we it need away. you. We need you Took for it the away. next 4 years. xếp mấy cái tiền 2 đồng. What's going on here? Thank you so much, sir. That's mine. Wait, okay. Let me have 2 minutes. Yes, 2 minutes. That's why they're successful. They're very good. No more. Hold it, honey. I did say that just like now. Okay, thank you. I will. Let me do yours. Thank you, sir. We all fight for you, sir. Thank you. I know you do. You have one? You okay? One more, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you for being here, sir. Okay. Thank you, sir. Let's take a good one. Go ahead. President Trump. Take one. Take one. Go ahead. President Trump, yesterday JD Vance said he believes November will be a free and fair election. Thank you for Do you coming, think sir. that's the case? I think J.D. Vance is doing a fantastic job. Yes. People really dig it. They want strength. We have a lot of weakness. We have the weakest, worst politicians on the left I've never seen. They're giving our country away. We cannot let it happen. Thank you, Vietnam. Do you believe Cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu quý vị thích chương trình này, xin hãy bấm nút like, subscribe hoặc là follow. Và đừng quên bấm nút chuông để có thông báo mỗi khi Son Lê ra video mới. Và đừng quên hãy xem những video khác của Son Lê TV nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính mời quý cô chú anh chị vào trang nhà www.sonleyshow.com hoặc gọi điện thoại vào để mua sắm cho các mặt hàng rất tốt cho sức khỏe như là Hắc Sâm giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống vi khuẩn và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Hắc Sâm giúp điều hòa huyết áp, giúp máu huyết lưu thông, ngăn ngừa đột quỵ, tăng khả năng tập trung của trí não, chống mệt mỏi lao lực, giảm căng thẳng thần kinh, hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ, giảm lượng cholesterol, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa tăng cân và giảm mỡ thừa trong cơ thể, giúp giải độc gan, phục hồi chức năng gan, phòng ngừa các bệnh về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan.
hỗ trợ hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Hắc-xâm giúp làm chậm quá trình lão hóa, thải độc, giảm nếp nhăn, tăng sự đàn hồi và săn chắc cho da, kéo dài tuổi thọ. Sản phẩm này đã sẵn sàng được gửi đi ngay hôm nay. Ngoài hắc-xâm ra, chúng tôi còn có hồng xâm và MSM. MSM làm giảm đau nhức, viêm xương khớp, thoái hóa khớp, giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương, giúp xương chắc khỏe, cứng cáp, làm sản sinh nhiều tế bào tạo xương và hạn chế các tế bào hủy xương, ngăn chặn việc bị giòn xương và yếu xương, giảm đau mỏi lưng, khớp gối, bả vai, tăng cường sức khỏe và đồ đàn hồi cho sụn, khớp xương, chống oxy hóa, làm giảm quá trình thái hóa, bào mòn, hư hại sụn khớp, thúc đẩy xương khớp phục hồi nhanh sau chấn thương, làm cho cơ bắp trở nên dẻo dai và các cơ bắp được trơn tru, mềm mại hơn. Sản phẩm này sẽ được ship đi vào đầu tháng 12 năm 2023. Hai sản phẩm này hiện đang có chương trình khuyến mãi mua 5 tặng 1 và rất thích hợp làm quà cho mùa lễ Tết sắp tới. Ngoài ra, free shipping trên toàn nước Mỹ với tất cả order từ $299 trở lên. Quý vị hãy order online at www.seanleyshow.com hoặc gọi vào số điện thoại 714 703 6348 714 703 6348. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã yểm trợ cho Sean Lê TV. Happy Labor Day! Teletron Eden Center, Washington DC kính mời quý đồng hương tham dự nhạc hội mùa thu hoàn toàn miễn phí. Được tổ chức trong suốt 3 ngày Labor Day Weekend, thứ Bảy 31 tháng 8, Chủ nhật mùng 1 tháng 9 và thứ Hai ngày 2 tháng 9, quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng hải ngoại: Giao Linh, Mạnh Quỳnh, Thanh Lan, Anh Khoa, Nguyễn Hồng Nhung, Thế Sơn, Hồ Lệ Thu, Hương Thủy, Tuấn Vũ, Phương Hồng Quế, Sơn Tuyền, đôi danh hài Thúy Nga, Văn Ri, Hoàng Nhung, Mạnh Cương, Linda Trang Đài, Tommy Ngô, Leon Vũ, Cam Thơ, Nguyễn Tiến Dũng, MC Nam Lộc, Anh Dũng. Ban nhạc Hoàng Nghĩa. Đặc biệt trong 3 ngày nhạc hội Labor Day tại Teletron Eden Center, ghế massage toàn thân Panasonic MAF1 4D giá $10.000, on sale nửa giá chỉ $4.999, số lượng rất giới hạn, đến trước mua trước. Nồi cơm điện 10 cấp hiệu Tiger làm tại Nhật chỉ 99 đồng, thố đất nung kho tộ chỉ $4.99, yến trộn với đông trùng hạ thảo một hộp 6 hũ 48 đồng. Nồi cơm điện 3 cấp $14.99, cao hồng sông 6 tuổi Made in Korea một hộp 2 hũ 48 đồng. Mua ghế massage trị liệu Shinka JP 3000, trí tuệ nhân tạo 5D Made in Japan 5 năm warranty được bớt $4.000 đồng, tặng thêm nệm cứng chống đau lưng Italy 20 năm warranty. Eneo Totale là sản phẩm y khoa thẩm mỹ sang trọng nổi tiếng của hãng Evology Israel, là medical device làm da săn chắc, nâng cơ mặt và vùng da dưới cổ. Lifetime warranty giá $11.950 đồng, sale $3.299 đồng. Lâm Năm Laser là thiết bị y khoa thẩm mỹ đa năng, thông minh và hoàn hảo nhất thế giới của Israel, giúp xóa nám, giảm nhanh, nâng cơ mặt, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ. Lifetime warranty giá $18.750 đồng, sale chỉ $4.999 đồng. Nệm cứng rộng vàng chống đau lưng cao cấp Luxury Dragon Italy làm từ những chất liệu thiên nhiên, 20 năm warranty được bớt $5.000 đồng, tặng thêm ghế massage. Mua ghế massage Digo 2 Made in Japan với kỹ thuật trị liệu tân tiến nhất, giá $17.000, sale $15.000. Hay ghế massage MA LE Neo Model 2024 là The Best Luxury Medical Chair Made in Japan, $17.000 đồng, được tặng thêm thiết bị Light Therapy Eneo Totale trị giá $11.950 đồng. Bàn ăn bằng đá cẩm thạch Sofia 100% Made in Italy, sale đến 35% off, được tặng nệm cứng chống đau lưng Italy. Mua giường trị liệu massage nhiệt Master V6 Made in Korea giá $8.000 đồng, sale $6.599 đồng, được tặng mỹ phẩm Hàn Quốc. Hãy cùng tận hưởng mùa thu lá vàng tại DC với nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng hải ngoại trong nhạc hội Labor Day hoàn toàn miễn phí và cuộc đại hạ giá vô cùng hấp dẫn tại Teletron Eden Center trong suốt 3 ngày Labor Day Weekend. Teletron Eden Center, Washington DC, điện thoại 703-237-8999, 703-237-8999. Trang nhà teletronusa.com. Labor Day Big Sale tại Happy Too Easy, bớt $650 cho những tấm nệm cao su cứng chống đau lưng và tặng kèm thêm một cặp gối cao su thiên nhiên trị giá $300. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sử dụng 100% cao su thiên nhiên có nhiều độ cứng khác nhau, nằm rất thẳng lưng và mát mẻ. Có finance không tiền lời và có ship nệm đi các tiểu bang. Happy Too Easy 14.191 đường Beach, thành phố Westminster. Điện thoại 714-897-6100 hay 714-487-7889.